सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ H1B ਅਤੇ L ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ FBI ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 34 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਊਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਡਰਾਅਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। If they don't have human networks on the ground in Afghanistan, if they don't have ISR platforms doing orbits overhead. If I could, Congressman, address the broader question of the Doha Agreement. I think it's important to remember that President Biden, as a candidate, promised to get out of Afghanistan months before the Doha Agreement was signed. On July 30th, 2019, 7 months before Doha, he told the Council on Foreign Relations, quote, "I would bring American combat troops in Afghanistan home during my first term." He reiterated that message on TV with George Stephanopoulos in a clip that was not aired in that video. George Stephanopoulos says, "So you would have withdrawn troops like this even if President Trump had not made that deal with the Taliban." President, "I would have tried to figure out how to withdraw those troops, yes." And Mr. Chairman, if I may, just one last comment about the terms of the Doha Agreement. I'm not here to criticize the deal. I'm not here to defend the deal. But one thing that is important to recall about the deal is that it was conditions-based. If the Taliban did not meet their obligations under the deal, then the United States was released from its obligations under the deal. And this is exactly what Secretary of Defense Mark Esper said in March of 2020. I quote, "Doha is a conditions-based agreement. If we assess that the Taliban is honoring the terms of the deal, the U.S. will reduce our presence toward a goal of 0 in 2021. But," and this is the key quote, "if progress stalls, then our drawdown likely will be suspended as well."
President Biden did not have his hands tied by the Doha Agreement. He made a decision months before the Doha Agreement to withdraw, and the agreement gave him all the flexibility he needed to adjust his approach. Conditions-based. As somebody who flew combat missions over the Middle East, not in Afghanistan, but has, again, 2 decades of military experience, the conditions-based approach is what every military commander ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਊਸ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Protection of critical marine species and their habitats. The Department of Interior plays a substantial role in my district and throughout the state of Florida. Florida beaches are vital to the success of our coastal communities and the protection of our wildlife. In 2021 alone, Florida's visitors contributed $101.9 billion to the local economy and supported nearly 1.7 million jobs. The moratorium on offshore energy development projects and Florida's beaches and wildlife from disasters like the 2010 BP oil spill and protects our national security interests as well as protecting our military readiness and training activities at Eglant's test ranges and complexes throughout the Jacksonville Range complex areas. Similarly, Florida's beaches are home to some of our most beloved marine wildlife, some of which are protected under the Endangered Species Act. But unfortunately, the erosion of Florida beaches puts many wildlife that are listed under the ESA at risk, making it necessary for routine coastal maintenance. For example, the Sand Key project in my district is up for renourishment, and the erosions of beaches like Sand Key can be devastating because it leaves infrastructure prone to flood damaging, which negatively impacts the local economy and also demolishes many habitats that endangered species and threatened wildlife rely on. In fact, the Sand Key project has directly impacted species like the loggerhead turtles, piping plover shorebirds, western Indian manatees, eastern backed rails, red knots, wood storks, and American crocodiles, all of which are federally classified as endangered or threatened species and reside in or around the Sand Key region. So with that being said, my question is for you, Secretary Haaland. The erosion of shorelines affecting natural resources, energy defense, public infrastructure, and tourism. How has the Department of Interior and Bureau of Ocean Management worked to address the erosion along our nation's coastal beaches, barrier islands, and wetlands? ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰੂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਊਸ ਫਲੋਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰੂਡੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। A balanced budget amendment to the U.S. Constitution. This is the first bill I'm introducing as a member of Congress, and it's because I believe that we need to get our fiscal house in order as it's the issue of our time. For the first time ever, we risk passing off to our kids and grandkids a country with fewer opportunities and less freedoms than the ones we inherited. And our out-of-control debt is the reason why. What was a problem a decade ago is quickly becoming a full-blown crisis. We didn't get into this mess because anyone thinks that the path that we're on is sustainable. We got here because Congress has lacked the political will to do anything about it. And that's why we need to fundamentally reform how this place operates in order to get the outcomes that Americans deserve. States across America are required to balance their books. In Indiana, we make responsible spending choices and exercise physical discipline every single day. It's high time we brought that same Hoosier common sense to Washington. And a balanced budget amendment is the way to do it. So I encourage my colleagues to support my legislation and join me in the fight to restore fiscal responsibility. Thank you, Mr. Speaker, and I yield back. ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।